acts on those data. So, for example, we create class A, class B, class C. You use different type in class A. You use different type in class B. For example, in class A, you'll be having int A. In class B, int D. In class C, int E. Like that, many classes and many data types with different variables can be used. That has been said here. Next one is here. So, how you use the C++ program? First, you should write hash include iostream.h inside the greater than less than symbol. So, iostream is for what? Input output files. Why I am repeating again and again? Now, it is very constant. The days you should know clearly. Some students have not come today coming. So, I just refresh and I will go with the topic. So, iostream.h. Input output. What is the input or output statements used here? Cin and cout. Cin for getting input. Cout is displaying the output. Clear? For that, we have to use the insertion operator and exertion operator. Now, next. And conio.h is also used in your C++ programs as a header file. So, conio.h is for what now? So, clear screen and get ch. So, clear screen na enna na? For example, clear screen கொடுக்கலனா now. For example, we are running one program. So, if we run a program, you will get the previous output also in the output screen. If you give at the end clear screen, not at the end, void main, then open braces, then you give clear screen. Then you go for the statement. So, a main open பண்ணவனே clear screen கொடுத்த பிறகு நீங்க close பண்ணிட்ட program. Then if you run the program, after running the program, you will get a screen, output screen. Can you hear me, everyone? My voice is audible? Any one of you? Anil, Yes, ma'am. Yes, ma'am. can you understand what I'm speaking? Yeah, ma'am. Am I fast? No, ma'am. No, right. You can understand. Yes, that I want. So what it is now, after opening a main programs, if you give clear screen, then you write a few statements. After writing up, you close your main programs. Then you will get an out. When you run your program, you will get an output screen. At that time, if you give clear screen, your output alone will come. For example, you have run the program for 5 times. What happens if you clear screen? Just this time output alone will come. Your previous outputs will not come. And if you're not giving clear screen, your previous outputs will be coming. With that, your present output also will be coming. Can you understand what I'm saying? Can you understand what I'm saying? Clear screen கொடுத்தா புதுசா உங்க அவுட்புட் மட்டும் வரும். Clear screen கொடுக்கலனா மொத்த அவுட்புட் வரும். இன்னொரு வாட்டி முன்னாடி எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் வரும். Can you understood? Yes. Next one. Get ch last closing க்கு முன்னாடி கொடுக்கணும். Why that is na output screen வந்தோன்னா திருப்பி program போனோம்னா just ஒரு enter கொடுத்தீங்கன்னா it will go for to the program. For not giving get ch, you have to get கொஞ்சம் வெளியில வர்றது ஈஸியா இருக்காது. Understood? Next one. PPT. Yes, next one is your cin and cout that you know. Cin na input வாங்குறது, cout is putting the output. Next one. There are tokens, keywords, identifiers, constants, strings, and operators. You know already. Keywords are what now? Own keywords. Addition to the keywords, some. So, what are the keywords? It might be what? Constant word. For example, class, for, while. இதெல்லாமே keyword. இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். For example, they have given say catch, new, template, class, operator, this, delete, private, throw. Keywords are constant. So, next one, what is a token? Individual units, smallest individual units into a program are known as tokens. Small unit is called as tokens. Next, identifier. Identifier means what? With the name itself, identity card. What is identity card? With the identity card only, I can identify you. Same way, identifier means, for example, for a function or a variable, you have to give name. So, for example, for a variable, how you can give name? So, name should not start with digit. It should start with an alphabet. One Anita, one Geeta, one Rahul. It should not come like that. Rahul one. It can be as like that. See, the name cannot start with a digit. Uppercase and lowercase letters are distinct. Uppercase and lowercase letters are distinct means it is different. A declared keyword cannot be used as a variable name. Int for, float for, it cannot be given as a variable name because it is a keyword. Clear? Alphabets, only alphabets, digits and underscores are permitted for your what?
identifier, variable declaration. Now next one is your constants. What are constants? Till the end of the till the end of the program, execution of the program, the values will not change. See, fixed values that do not change during the execution of the program. Next one, support several kinds of literal constants. They include integers, characters, floating point numbers, and your strings. Example they have given here 75, 85, 765, 34.56. So see, first example is for integer, second example is for float, third example is for character, and your fourth example is for string. Next one, data types. It can be user defined data types, derived data types. User defined data type structure, union, class, enumeration. Derived data types array, function, pointer, reference. So these are the data types used. Next comes your built-in type, integral, integer, void, floating, long, double, so many is there. Structures. So user defined data type structure. Structure is what? A dissimilar collection of different data types or your dissimilar data types. For example, how you can see now structure. In the class, you give the keyword as class. Here in the structure, you give the keyword as structure name. Next, structure inside the data type, not structure will not come here. The continuation will be structure name. Then open your braces. Data type member one, data type member two, till the end data type. Then variable declaration should be done. For example, they have given C struct is your keyword, person is your structure name. After that, inside that character name, roll number, city number, and your salary. Inside main function, struct person P1, P2, and P20. So what is array? Collection of similar data types. See, P of 20 is equal to P of 0 and the P of 19 வரைக்கும் start ஆகும். Why P of 0 to P of 19? Tell me. See, I cannot keep on singing, right? Anyone has to respond, then only I can understand whether responding or not. Yes, Amma. How many participants are there? 15 are there, huh? 14 students present, Amma, including me, it is 15. How many students present, Ma? Yes, ma'am. 14. 14 ah? எனக்கு என்னமோ நிறைய காட்டுது. Sujin also has come. Good. Just now waked up, Sujin. Good morning. Who's new today? Prem Kumar Anol, I have already seen. Srinivasan also seen. 14 students are there. What about the rest 6? So make sure that tomorrow all 20 has to be there, except that one Shakti or someone said something. 19 students should be there. Clear? What, Anil? Yeah, ma'am. I thought you are sleeping. No. Are you sleeping? No, ma'am. No. Very low. Voice is very low. Then surely sleeping. Right? So with this No, ma'am. 14, just take a screenshot, ma. I need. Ma'am, Shivasakti Yeah. login problem, ma'am. அதான் அவனை தவிர எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேனே. என்னம்மா? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. சரிப்பா. ஃபைன். புரியுதா உங்களுக்கு? பாட்டு பாடுற மாதிரி எல்லாம் இல்லல்ல? தயவுசெய்து அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிருங்கப்பா. Structure. So P20ன்றது என்னம்மா? What is P of 20? It is array. So array consists of similar data items. So P of 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினா 20 elements count. 0 ல இருந்து பண்ணும்போது 19 வரும். 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 20 end ஆகும். Understood? It depends on you which you start. Next one is a class. We already know it is a very important topic in the object oriented programming class. Class is nothing but user defined data type which wraps both functions and variables in a single unit. So it has functions as well as variables in a single unit. Inside the class are called as member functions. The variables inside the class are called as member data. Variable என்ன சொல்லுவோம்? Data member or a member data. Function என்ன சொல்லுவோம்? Member function. So in general, they are completely commonly called as members of the class. So class is the keyword CLASS. Class name is the name of the class. Then open the braces. You give the data member access specifiers.
See, max specifiers are private, public, and protected is important. If you give private, it belongs to that class only. If you give public, it belongs to all classes, to main functions also. Data members, data members are your variable declaration. Then close it braces with the semicolon. Class should be ended with a semicolon. Braces the semicolon போட்டுருக்காங்க is very important. See examples they have given. Hash include iostream.h கீழே வரணும் அடுத்து hash include conio.h அதுவும் கீழே வரணும் class mark. First line ல iostream வரணும், second line ல conio வரணும், third line ல class marks வரணும். Marks is what your class name. Then open the braces. Int m is your first variable. M is your first variable. Roll is your second variable. Next, public should come down. Void get. Then open the braces for a method. In the method la enna pandrom, you are getting the value. First, before getting the value, you are going to display enter the roll number and marks. என்ன வாங்குறோம்ன்றது தெரியணும்ல, அதனால என்னன்னா டபுள் கோட்ஸ்ல சி அவுட்ல இருக்கோ that will get displayed. So now we are inside this slash n is your nothing but your new line. Next line la poi it will display. Slash n is what? They are given slash n here. No one asked a question what is slash n ma'am here. It is nothing but here it has to go to the new line. So it is double quotes. ரெண்டு கோட் வச்சுக்கல அது வந்து டபுள் கோட்ஸ் இங்க டபுள் கோட்ஸ் வரணும். I cannot edit here. Edit option is there. Okay. Yeah, you have to give period less than symbol, double quotes, the roll number is, sorry, the enter a roll number and marks. So inside the scene, you're going to put roll number, marks. So 100. You're going to give the values 1 and 100. Show. What show? You're only getting the value as seen. Getting the value. Show just displaying. Just see out போதும். அங்க போயிட்டு சீன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணனா வேல்யூஸ் வாங்குறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். வேல்யூஸ் டிஸ்பிளேக்கு எப்பவுமே சி அவுட் தான் போடணும். வாட் எவர் யூ கிவ் இன் சி அவுட் அண்ட் டபுள் கோட்ஸ் இட் வில் பி பிரிண்டட் ஆஸ் இட் இஸ். அதுதான் இந்த டபுள் கோட்ஸ். வெளியில வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி இன்சர்ஷன் ஆபரேட்டர் போட்டு எம் போட்டினா அது வந்து எம்மோட வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும்னு அர்த்தம். Understood? Close the braces, again close the braces. Now, class void main, not class, it is a name of the topic. So after this double closing, you have to go with the first close வந்து void show, second close வந்து class போடுறதுக்கு. Class close பண்றதுக்கு எப்பவுமே you have to go with the semicolon. அதுதானே syntax class. Then void main, then open the braces, mark a. What is a? Not mark, it is mark. Because in the class we have given the heading as mark. So whatever the class name, with that only you have to create an object. So anga marks so inga mark kota your program will not work. So there here also you have to give marks. A is what? Object. This a should not be a variable. அங்க எதுவும் வேரியபிளா யூஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. a equal to 10 நாங்க int a equal to 10 int a equal to float a equal to 10.5 நீங்க வந்து you should not be initialized. So it should not be a variable, it should not be used anywhere. So here we are creating an object as a. Marks a. Inga mark illa marks. Because your class name is what? Marks. Marks purida. So you have to put yes. Yes been missed here. A. Space a. Dot la make space. Next one. In the a dot get on the next line la varano. A dot get. What is it? How you call a method? A dot get. So syntax for calling a method is object name dot method name. இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அழகா. Object name dot method name. So what is the object name here? Sujin? Sujin? இருக்கியாப்பா? Sujin, are you there? I think everyone slept. Sujin is there? Okay, Veeramani. Yes, ma'am. இதுப்பா இங்க ஆப்ஜெக்ட் என்னதுப்பா? இங்க நம்ம எதை ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம்? எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் சொல்லுங்களேன். ஜஸ்ட் டெல் மீமா. தெரியலையா?
Okay. Devesh. Devesh. Yes, ma'am. ஆப்ஜெக்ட் எப்படிப்பா கிரியேட் பண்ணுவோம்? நோ, டோன்ட் நோ. தெரியல மேம். தெரியலையா? எத்தனை கிளாஸ்ல தெரியுமா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பத்தி சொல்றேன்? ஃபைன். அனில், Ma'am. how you create object, ma? Fine. So next, Manikandan. Who's the topper Yes, here? ma'am. எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம்ப்பா? மணி, Ma'am. எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோமா? Code set பண்ண கோடு செட் பண்ணுமா? என்ன கோடு? சுத்தம். நான் new இவ்வளவு நாள் எடுத்ததே வேஸ்ட். ஒரு வாரம் கிளாஸ் வேஸ்ட். இன்னைக்கு அதுக்கு தான் டவுட் வந்து ரிப்பீட் பண்ணேன். சீமா கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோமா? அதாவது தெரியுதா உங்களுக்கு? Who is the topper in the class? யாருமா டாப்பர்? I should not ask this question, but who is the topper in this class? Davis. Devesh, டாப்பரா? மேம் அப்படிலாம் இல்ல மேம். போய் சொல்றேன் மேம் பையன். Govindaraj, ma'am. சரி, அவனை கூப்பிடு. கோவிந்த்ராஜ் கூப்பிடு. கோவிந்த்ராஜ். Yes, ma'am. Yes, how you create object in the class? So why I asked topper na? If topper understood something, someone will understand. Topper itself didn't understand, na? Waste of time. சொல்லுப்பா. How you create a class and where you will create a object and how to Ma'am, create a object. என்ன சொல்லுப்பா. டாப்பர்னு சொன்னால மேம், அவன் எதை வச்சு என்ன டாப்பர்னு சொன்னான்னு கேளுங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட். எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், விளையாடுறது டைம் இது ஹலோ டேய், கிடையாது. எனக்கு irritate தேவையில்லாம பண்ணாதீங்க. பேசாதீங்கடா. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு. அதுக்கு தான் யார் டாப்பர்னு கேட்டேன். Who is the topper I asked. Who is the topper here, ma? முகமது இல்லா மேம். இருக்கானா? முகமது, call him. See, okay, whatever might be, leave those things. So no one, anyone can be a topper at any time. If you start studying from now. Now I'll repeat. Class. For example, class marks. அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டு ரோல் நம்பர் கொடுக்க போறோம். எப்படி கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண? Again I'm telling, class is a keyword. For that you have to give the name. For example, class third year CAC, third year robotics, second year robotics. இதுல எது கிளாஸ் நேம்? செகண்ட் இயர் ரோபோட்டிக்ஸ், தேர்ட் இயர் ரோபோட்டிக்ஸ், தேர்ட் இயர் சிஎஸ்சி. கிளாஸ்ன்றது என்னன்னா கீவேர்ட், அது கம்பல்சரியா யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? கிளாஸ் ELASS கொடுத்துட்டு அது பக்கத்துல கிளாஸோட நேம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபிளார் பிரேசஸ். Then you have to open the flower braces. After opening the flower braces, you have to declare the variables. Hint, for example, two roll numbers பண்றோம்ல, சாரி 2 numbers ஆட் பண்றோம்ல, கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம். நான் மார்க்ஸ்க்கு இது இந்த ப்ரோக்ராம்க்கே நான் போறேன். Hint roll number, hint M. M is what? Marks. M. Next one. After that, what you have to give? Before this int roll number, int marks, you have to give as public. Public na எல்லா கிளாஸும் யூஸ் பண்ணலாம். பிரைவேட்னா அந்த கிளாஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So you can give public. Then after that, void get. Inside that, what you're going to do na, see out. See out. அதுல ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டு சிம்பிள் வரும். அந்த சிம்பிள் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு enter the roll number and M marks. அதுக்கப்புறம் செமிகாலன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு in less than symbol போட்டுட்டு greater than symbol போட்டுட்டு roll number ROLL. Then எப்படி கொடுக்குறீங்களோ டேட்டா டைப்ல how you are defining, same way you have to use it here. அங்க ரோல் போட்டு இங்க ரோல் நம்பர் போட்டா it will not work. ROLL roll. Here also you put ROLL. Then again that symbol M. Or else you can put C in that symbol roll semicolon, C in that symbol M. This like also you can write. 2 times also you can write. Otherwise continuously also you can write. Semicolon. You have to end all the statements with the semicolon except for loop, while loop. முடிஞ்சிருச்சா? Next, void get முடிஞ்சிருச்சு. Void display. What you are going to do? What display or show? எது வேணா கொடுக்கலாம் மெத்தட். நம்ம இஷ்டம் தான் மெத்தட் கொடுக்குறது, மெத்தட் நேம். But it should be void. So void show. Inside that, what you are going to give now? See out the roll number and marks. Double quotes என்ன கொடுக்குறோம் அது அப்படியே தான் வரும்.
நீங்க ரோல் நம்பர்னு கொடுக்கலாம், தப்பு இல்ல. சிஇன்ல தான் என்ன பண்ணணும்னா, என்ன அங்க டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்றியோ அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் சிஇன்ல. சேம் வே யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் இன் சிஇன். Yes, now cout you are going to display. So cout slash that operator symbol, then your roll, then that operator symbol, then your number. No need to give double quotes here. Before you have given what? The roll number and name. Sorry, roll number and marks. So next step, just displaying roll and M. Close பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு. Next, two closes should be there. One flower braces should be closed. Another flower braces should be closed with the semicolon. Two closing, then void main. Inside the main, now only what I'm going to do, creating an object. நல்லா கேட்டுக்கோ, நான் questions கேட்பேன் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும். How to create an object? Class name space object name. So what is the class name here, Devesh? Devesh, class name என்னதுப்பா இங்க? Class name is what, ma? What is the class name here? Are you there? Yes, ma'am. Anil. Yes, ma'am. A technical problem, ma'am. Sorry. Class name என்னதுப்பா? மேம் இது பிபிடி தெரியல மேம். அது மைக்ரோசாஃப்ட் இது மட்டும் தான் மேம் தெரியுது. ஓகே. இங்க கிளாஸ் நேம் என்னப்பா? எஸ்சி இன்டர்னல். இப்ப தெரியுதா பிபிடி? Is it visible? PPT is visible now. Yes, ma'am. What is the class name then? What happened, ma? Innapa, class name. Good, very good. So here, marks. Everyone listen. What is the class name here? Marks. So how we create a object? நல்லா கேட்டுக்கோங்க. Class name space object name. So class's name is what here? Marks. Marks ன்னு போட்டுட்டு then you have to give the space. Space வந்து just ஒரே ஒரு space விட்டுட்டு you have to give the what object name. Object name can be anything. But here it should not be a variable. ஏற்கனவே வேரியபிளா யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இங்க என்ன ரெண்டு வேரியபிள்? What are the two variables here? Manikandan. What are the two variables used here? Roll M. Correcta? Int roll int M the variable. How you say it as a variable? Data type oda கொடுத்தா அது வந்து variable. What is the variable here? Int M, int roll number. Understood everyone? Listen properly, ma. Int M int roll na variables.